lots of Hello? 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 crisis that's happening, not on the sector of governance of diseases and deaths. As defined by CDC, public health systems are all public, private, and voluntary entities that contribute within a jurisdiction. All these entities together contribute to the health and well being of the community or state. Without either of the entity, the public health system is completely inadequate. Now, the public health system should include the public health agencies at state and local levels. We do have ashas that have been facing lots of trouble from our societies. So when they go for tracking or We lost you again. mass checking, they face being COVID tested again. Uh, is it fine now? It is fine. Go ahead. Go ahead. Okay, so I was saying that a public health system should basically include public health agencies at state and local levels, healthcare providers, public safety agencies, human service and charity organizations, education and youth development. Madam, check your mic. Madam, Development organization, recreation and as well as and we have hello yeah, please, hello please. Go ahead, madam. Go ahead, go ahead. yeah Please, please. yeah. So we do have public health agencies like PHC, urban health centers, and ASHAs, but they actually having facing lots of trouble from the societies itself. People are not cooperating with them for the checkup for COVID. Uh, Now, the healthcare providers would include, uh, like as Professor mentioned, about health being commercialized. So I have seen this model being practiced in Mumbai, especially where local clinics and government doctors are tied up with big private hospitals and they charge. Whereas in southern part of the Gujarat, the big doctors they are tied up with the government hospitals. So in case of any emergencies, they would be called upon, and you get that same surgery done for a lower prices. I think this model should be more practiced, and this would help quite a lot the public. And also nation. So a PM cared of the and all this youth organizations to make people aware more about COVID, but it became silent. I mean, there were no activities that were being sent out to the youth on what they can do to create more. Swati, you went to the mute mode. Please unmute yourself. Hello? Hello. Yeah. Go ahead. Go ahead. Yeah. So I was talking about the youth and education development organizations sent a message like enrolling the youths in creating more awareness, which many people had signed up for, but it went completely silent. Now, recreation and arts related organizations face the same problem. I mean, many films and cinematic experience were telecasted via the online mode, but this period would have been a boost to anime and arts industry, where people could actually create
content from the home and sent out economic and philanthropic organizations. Their governance really did not help for the philanthropic organizations to thrive. And without any of these entities, a public health system is completely inadequate. The doctors, they faced major troubles. Most of the doctors, I would like to cite an incident from Bangalore Hospital, where recently the doctors came forward and told the situation about the conditions they are facing in the hospital. Out of the 44 doctors, only 5 were actively helping the patients in the treatment. The others were not willing to come forward because of the fear of getting this disease. And even the nurse and the other hospital staff, they were not showing up, even if it meant a loss of job. We were inadequate with the equipments, but also not completely aware. And it's like Thailand that it's a boost in the tourists from China who have spiral downwards when it comes to containing the virus, but they successfully did it. It was possible because they could trace the they were also facing the inadequacy of kits and other health kits. But they went to the basic and they started with tracing, detecting, and creating an awareness. People masses or they took it voluntarily. They did their own job. It is India, but still they were quite successful. Hello? Hello? Madam, your mic is very problematically. So thank you, madam. Uh, Thank you very much. okay, Thank okay. you very much, madam. Madam, thank you. You Okay, had sir. a very problem, madam. Yes, sir. You are not hearing. Okay, Okay, okay. thank you once again, madam. And Yeah, yeah. Professor Anjaneyulu garu, Professor Anjaneyulu, Professor Good evening. Anjaneyulu garu. Yeah, Good, please, sir. good evening, everyone. Yeah, Jyotirani Madam has almost covered many points on various aspects of the healthcare system and about the condition, depriving condition of the healthcare in general across the country, and various measures that were taken previously and currently going on. So it is very true that the picture in front of us is very pathetic, and everyone has to agree for that. And unequivocally, everyone can agree that the present government, both at state and central government, have miserably failed in handling the current situation. In fact, the healthcare system that is supposed to be maintained for a population of 130 crores is not at all, not even enough, and it's not even at bare minimum to handle, such a pandemic. And there were no advisories and no healthcare arrangements done. And surprisingly, we see only the talks by the ministers, not by healthcare professionals, health ministry officials who are actually doctors and experts. We only listen to ministers talking some kind of precautions, and we have not learned any lessons from other countries how well they managed, and we have not even learned lessons from the neighboring states who also managed well about the pandemic and the kind of measures that they're taken systematically, scientifically, following how to handle the situation. And so there are several negative or lacunas in the way that the government should handle the situation where they have miserably failed. So now what next? So we are in a situation where there is exploitation everywhere. Exploitation by the hospitals, even the state government says that they have actually fixed some, a ceiling on the amount of money can be charged by the government, by the private hospitals, but that's not happening. So what government is doing, in spite of the fact that reports are coming that
they are charging heavily, but no action is being taken, and we have not heard of any such action being taken. So it means that, whatever measures that government says that they have taken, it's only on paper, and it's only just to say that, okay, we have done something. And in fact, several voluntary bodies, they have done more help, they have done more, service than the government. That is very evident to all of us while handling the current situation where the government has miserably failed. And apart from this, even the drug companies who recently came out with that they have invented or they have come out with capsules or tablets to handle the issue. But surprisingly, even they say that there is a course of 14 days or 21 days, which costs about, some 14,000 or 15,000 rupees. But as you see here, the people who joined with symptoms of COVID in government hospitals, to some extent, they came out successfully after the treatment in initial days with a bare minimum cost about 3,000 to 4,000. So when 3,000 to 4,000 minimum treatment by using, all these medication like hydrochloroquine, azithromycin, and whatever protocol that the doctor suggests, within 2 weeks or 3 weeks, they got cured unless they are in critical condition. But how come these drug companies say that, they have a protocol of their capsules and, and tablets for 2 weeks or 3 weeks, which is costing about 15,000 or 21,000. Do they have any medicine or a tablet for a patient with critical, symptoms of COVID, which whom they can, rescue without use of ventilator? No, they don't have that. But as we see now, people are getting cured, even though it takes some time. At least some of them, not all of them. Okay, with the minimum, cost. But so therefore, now we can see that the drug companies also trying to exploit by taking advantage of the situation by saying that they have come up with some capsules or tablets. And in addition to this, if you see that everywhere, everybody is trying to exploit the situation, like sanitizer companies, for example, and then companies which manufactures masks and PPE equipment. So it's become a big business for all of them, and trying to exploit the current situation rather than helping the people. So in this situation, what is that we can do? Is there a way that if you represent as a voluntary body, is there someone in the government who can listen, as some of the speakers earlier expressed, that we need to motivate the public towards this issue and then represent? But provided, let us say, we do that, we take that step. Is there anyone in the government who listens to us and then take a remedial step? I don't think, and I don't have at least that hope that somebody is there to listen, because the present government's agenda is completely different. Because they started with a very irresponsible behavior towards the pandemic. So therefore, I am not very sure that people listen to any voluntary bodies or any non-profit organization about the issues that we bring up. So I don't know. The only best way that we can do is that be optimistic and live with the current situation, and then follow all the minimum protocols that we can do at home, and then done with that. Because currently the situation is very bad, and I don't see that anyone can really come forward to help the general public. I'm not sure though any such movement will help, or any such movement can be initiated in the present situation. Only thing is that the government officials should think properly, exercise their powers, and then come out with a more systematic, even though it is very, very late, and then try to do something. Except that, at least in my opinion, I don't think that we will come out of this present situation. Thank you so much for giving me this opportunity. Thank you very much, sir. Dr. Thank Anil you, Puli. Professor. Thank you, Professor Anjaneyulu garu. Dr. Anil Puli. Dr. Anil Puli garu. Dr. Anil. Yeah, sir. Good evening. And Yeah, I'm very thankful for your inviting me, and this is my opportunity, and so I'm so privileged for you. And first of all, I wish all of you, and especially the senior most neurosurgeon in the state, Dr. Lakshmi Prasad sir. And so my opinion regarding the current situation of this COVID-19.
So when the lockdown, what I expected means, there will be a day will come in the future. And I have a thought 3 months back. There will be a day in the future. The COVID test also will become the one of the mandatory investigation when a patient come to the hospital, along with urine test, blood test. It is also will become one of the important tests in upcoming days. But what is the situation? Very unfortunate. Now the primary test is become as a COVID test in every hospital. It is very panic. If a patient is coming to the hospital, every hospital, first of all, it is doing the COVID test where there is no availability of test in the Telangana state. If there is no COVID test is present, so their patient is sending outside if they have any mild fever, either cough, what it may be. So what I feel, what damage has to be happen, it is already happened in the nation and as well as state, even in the Warangal. So there is only some immediate precautions has to be taken by the government, which has to be done very immediately to save the people of this nation as well as Telangana. See, either fortunate, either unfortunate, KCR has done 33 districts in the Telangana state. Let us speak first of all for the Telangana state. 33 districts is happened. So now this administration has to be utilized for the COVID test. The collector, the police department and the health department has to work together. Immediately, the collector has to be called for a meeting of the private hospitals of the entire district and as well as the diagnosis centers of the administrators of the diagnosis centers, and every private hospital has to be allot 10 to 20% of the beds in the private hospital that should be supervised by the government of DMHO and the health department of the respective district. And the extra burden, if a person will diagnose it as a positive COVID, the extra fees has to be paid by the government, either form of the insurance, either Arogyasri, what it may be. Why? Because a patient should not feel the hopeless when he is diagnosed as a COVID before he is going to the hospital. And these COVID tests, patients has to be monitored entire by the government. And the private diagnostic centers are not doing CT scans, blood tests, what it may be because of this COVID situation. So collector has to give the instructions to the diagnostic center. Immediately they have to take all patients to diagnose by taking off appropriate measurements like PP kits, everything. And every hospital, every district, there is some non-functional hospitals is there, where there is from the long back it's running with only 10% of the bed occupancy. Like we have in the Warangal, we have a Medicare hospital in the Warangal of Hunter Road. It has 1,000 bedded occupancy. Like that hospitals, every district there is a hospital is there which is not so active, not so much of active. So that has to be undertaken by the government, and that COVID ward should be isolated from the general hospital. Like from the COVID, you should be isolated from the Gandhi, Hyderabad, and the Warangal COVID hospital should be isolated from the MGM hospital, and it should keep in a different position. And there is so many people are dying day by day. Government is not able to noticize either reporting. Patients are dying COVID positively, but government is not at all, they are reporting. It is very dangerous situation is there in the situation now in the state. Please immediately, act immediately. The NGOs like Telangana Jana Vedika, either political parties, it's a time to save our public. The situation, what has to be damaged, it is already damaged. Why? Because maybe the Lakshmi Prasad have a good experience. I work in the corporate hospital. Daily, more than 20 to 50 patients are referring from the private hospitals. The people who have a symptoms of the COVID, in that 50% of the patients are dying in government hospitals. It's true, my dear friends. Please. Thank you, Anil. Thank you very much. May I request now Navina to speak, please? Navina is from Bangalore. Hello.
Yeah, please go ahead. Okay. Good evening, everyone. So, today we are here to speak about this topic, COVID-19 pandemic and public health systems. And as we know, it came from Wuhan, China, and it spread fastly in all over world. And I will just go with the small introduction how it is getting transmitted. So, transmission, if we see a person to person when we are speaking, coughing, sneezing, while talking, singing, whatever it is, when the droplets is getting from one person to when it is transmitted to other person, then COVID is from one person to other person, the COVID is also getting spreaded. So that's what government has announced that just maintain social distancing, avoid social gatherings, and as we know, we have to follow the measures like wearing mask when we are in group and frequently hand washing. So this is the basic things. So when we are coming to public health system, I just heard all the speakers' point of view. It is very pathetic situation in India. Here also it is going on in government hospitals and in private hospitals. Uh, Basically, India is lagging with well-equipped medical systems like well-equipped equipment, then good infrastructure. It's not there in many hospitals. Now the cases are increasing. COVID-19 cases, the patients are increasing, and hospital structure infrastructure is very less, and even number of beds to get admitted for the COVID-19 patients is also less. But the government, even central government and state government has provided funds, but the government should manage with that fund, and they should develop the medical facility so that these COVID patients can be treated soon. And controlling the for controlling this COVID-19 pandemic, also government has announced a lockdown, and so many steps government has also taken. But whatever it is, even lockdown is not a measure. As people are suggesting, medical facilities should be improved. Even in India, we can develop that with limited funds also. For that, all government should discuss, and they should develop all the things. And simultaneously, I feel that even public should also cooperate with the government. Government, when government is telling that don't gather in social places, that is in a street also with neighbors also, we are going and just talking in groups, so we can avoid that. This is my point of view. And I just want to tell that we can, that is government should also take steps, and as a public we should also do some things to control this pandemic COVID-19. And as per 19th July 2020, more than 14.3 million cases of COVID-19 reported in more than 188 countries, and death rate is also increasing. So we hope that, as people are telling that that is already Covaxin came like that. So if it comes, then I think it will be a better solution for many people. So I want to finish with this. Hello. Please, okay, madam. Thank you, madam. Thank you, Okay. Navina garu. Thank you. Thank you. Okay, sir. Thanks for giving ఇప్పుడు me this time. Thank you. థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ప్రొఫెసర్ ఎర్రగట్టు స్వామి గారు. ప్రొఫెసర్ ఎర్రగట్టు స్వామి. యా, ప్రొఫెసర్ ఎర్రగట్టు స్వామి ఉన్నారు. యా, ప్రొఫెసర్ ఎర్రగట్టు స్వామి గారు. ప్రొఫెసర్ సుధాకర్, ప్రొఫెసర్ సుధాకర్ గారు. ప్రొఫెసర్ సుధాకర్. Thank you very much. Yeah. Good evening, everybody. Good evening. Actually, I thought whether I will be finding a time slot or not. So therefore, I have tried to dump some information in the chat box earlier. I presume nobody has actually saw the. I have seen. Don't you follow? Thank you very much. Because I was very much bothered about this thing, and I would like to discuss this issue from a constitutional point of view, because there are many medical professions are there who are much worse with the issue that's going on. Now, the data at the last evening on COVID-19 in India, which reveals about 10,38,716 confirmed cases, coupled with 26,273 death cases. But this is a very alarming situation, and this is a
data of about 24 hours back. Probably this might have added by another a lack of confirmed cases and maybe around 1,000 deaths, because our normal the death rate is around 2.5%, I presume. So look at what the World Health Organization speaks about. The health is a state of a complete physical, mental, and social well-being, and not merely the absence of disease. It is something beyond the mere animal existence. Now, coming to our Indian Constitution, a very laudable Constitution, a pious Constitution, and which, more particularly, Article 21 of the Constitution guarantees the right to life and personal liberty. The right to life and personal liberty is not a simple right, simply living as an animal existence, but live as a human being. So, therefore, over a period of time, the court has tried to enlarge the definition of right to life, encompassing many issues, and more prominently adding the public health system and healthcare system to individuals. And this also is coupled with many other provisions of in the directive principle state policy, which provide the same thing. And in one or two cases, I would like to cite, that is the Paschim Bengal, Khet Mazdoor Samiti versus State of West Bengal, and Paramanand Katara. And there are many other cases where the Supreme Court has held that it is the state responsibility to upbring the society into a welfare state. And the primary duty of the government is to ensure the welfare to people, and moreover, it is the obligation of the government to provide adequate medical facilities to the people of the country. This is what is the at apex level. Now coming to Telangana government, the Chief Minister, I think on Friday, while reviewing the high-level review on administration of COVID, and has formally warned the private hospitals that they would face stern action if they have created any artificial scarcity to the beds for COVID-19 patients. At the same time, the situation is that after a lapse of around 48 hours or something like that, nothing has happened. Now, these private hospitals are actually trading like anything indiscriminately. Now, as many of the people told that people are not having any trust and confidence on the government hospitals because of various reasons which are obvious. And coming to the cost of medicine, here I wrote that the private hospitals and the intermediaries are exhibiting the kind of Vishwarupa Sarvadarsana to the society. This can be checked if there is a real commitment on part of the government. Now, in fact, on the enormous increase of the drugs and availability of drugs in grey market, I had an opportunity of speaking to the drug administration officials, apex officials, and they have informed, of course, it's very sincere, they have informed that the drug manufacturers are not doing any this kind of horse trading or withholding of drugs or something like that. They are definitely selling as per the market rates, but there are at least, it is presumed that there are at least 7 to 8 intermediates are there who are actually creating this kind of havoc and inciting the people to and making people to go to private hospitals, and naturally the government hospitals are not trustworthy. And finally, to conclude, according to some medical professionals, socialists, and other stakeholders concerned with the combating of this pandemic disease, this disease can be controlled by following 5 T's formula. That is, first is testing, second is triage, that is separating or isolation, third tracing, fourth tracking, and fifth treatment. If really the government is committed for the health and welfare of people, probably these 5T formula, if they have been implemented with sincerity and commitment, and I think definitely our state may come out of the situation a little bit early, because definitely, as many scientists say, that pandemic definitely is a disease with which one has to live, but this is not going to be a permanent situation. Definitely, if not today, tomorrow, or in the nearest future, we definitely will be going to have a kind of drug or some other medicine or some treatments and all that, and we should be optimistic
that definitely we will be coming out of these particular problem once the virus controlling what this kind of drug is called as happen to come. I think definitely we will be coming out of this situation. But thank you very much for giving this opportunity. Thank you. థ్యాంక్ యూ ప్రొఫెసర్ సుధాకర్ గారు. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ. ఇప్పుడు హరిభూషణ్ గారు. సార్ నాగభూషణం సార్. నాగభూషణం గారు. అందరికీ నమస్కారాలు. అధర్వణ వేదంలో ఈ కంటికి కనిపించని సూక్ష్మ జీవుల నిర్మూలన గురించి చాలా శ్లోకాలు మంత్రాలు. కంటికి కనిపించని జీవులను మన వాళ్ళు భూతాలు అంటారు. భూతం అంటే జీవి అని అర్థం. ఈ కంటికి కనిపించని జీవుల నిర్మూలన కొరకు చాలా విషయాలు అధర్వణ వేదంలో ఇంకా చాలా సాహిత్యంలో చాలా విషయాలు చెప్పబడ్డాయి. ఇక్కడ ఎప్పుడైతే వ్యాధి వచ్చిందో భారతదేశం అతి ప్రాచీన దేశం, 1000 ఏళ్ళ నుంచి ఆయుర్వేదం అనే ప్రక్రియ వర్ధిల్లిన దేశం. కాబట్టి ఏమీ ఆలోచించకుండానే దీనికి మందు లేదు. ఇక్కడ విషయం ఏంటంటే ప్రపంచంలో అల్లోపతిల మందు లేకుంటే ఇంకే వైద్య విధానంలో ఉంటుందా? ఇది ఏది ఆలోచించకుండానే దీనికి మందు లేదు. ఆయుర్వేదము వాతము, పిత్తము, శ్లేషము అంటే కఫము అనే వాటి రోగాలను నిర్ధారించింది. ఈ కరోనా అనేది శ్లేష్మాన్ని ఆశ్రయించే ఒక జీవి. కాబట్టి శ్లేష్మాన్ని హరింపజేసినప్పుడు కరోనా ఎంతో కొంత కంట్రోల్ అవుతుంది కదా. ఇంత ఆయుర్వేద విద్వాంసులు ఉన్న ఈ దేశంలో దీనికి మందు లేదని చెప్పడం, పరిశోధించకపోవడం, అంటే ప్రజలు అక్కడక్కడ శ్లేష్మహరమైన ఔషధాలు వాడుతుండ్రు నిర్మూలన కొరకు. కాబట్టి ఈ కోణం నుంచి ఆలోచించినప్పుడు అది భయంకరమైనదా, ఇంకా లేకపోతే అది టెంటికిల్స్ను లోపలికి చొప్పిస్తాందా, కణాలను తింటాందా, ఇవన్నీ పక్కకు పెడితే కణాలను వృద్ధి చేసే ఔషధాలు ఆయుర్వేదంలో ఉన్నాయి కదా, రోపణ ప్రక్రియ. కాబట్టి ఈ కోణం నుంచి ఆలోచించాలి. రెండోది ఏంటంటే స్టెమినా పెంచుకోవడం అనేది అవసరమే. కానీ స్టెమినా పేరుతోటి శ్లేష్మవర్ధకమైన ఆహారాలు పెట్టినప్పుడు శ్లేష్మం పెరుగుతుంది, తాత్కాలికమైన శ్లేష్మం పెరుగుతుంది. ఇది ఏది ఆలోచన, పెరుగు తినాలి. శ్లేష్మ రోగికి పెరుగు తింటే శ్లేష్మ ఆటోమేటిక్గా వెంటనే పెరుగుతుంది. కాబట్టి ఆయుర్వేద పద్ధతిలో ఆయుర్వేద వైద్యులు దీని గురించి ఆలోచించవలసిన అవసరం ఉన్నది. తర్వాత 5 ప్రక్రియలు మనం ఆలోచిస్తే ఎంతో కొంత దాన్ని కంట్రోల్ చేయాలి. టీకా 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 ఇది ఒక వ్యాపార పద్ధతిలో కనిపిస్తుంది. ఆ టీకా వస్తేనే భారతీయ కంపెనీలకు లాభపడతాయా? ఆ టీకా ఎన్ని టీకాలు తయారు చేస్తారు ప్రపంచంలో, ఎన్నో రకాల శ్లేష్మ వ్యాధులు కావచ్చు, మిగతా వ్యాధులు వస్తాయి. ఇక టీకా ఒక్కటేనా? ఈ టీకాలు ఉండటం వల్ల ఉన్న స్టెమినా పోవటం లేదా? కాబట్టి టీకాలనే మంత్ర జపం చేయటం కన్నా ప్రధానమంత్రి నుంచి ప్రపంచ నేతలందరి వరకు కూడా ఇదే కథ. ఈ శరీరంలో కరోనా నిర్మూలించే ఔషధాలు భారతీయ వైద్య విధానంలో ఏమన్నా ఉన్నాయా? ఒకటి ఏంటంటే దూరం ఉండటం, మాస్క్ కట్టుకోవటం, ఇవన్నీ మంచియే. కానీ ఈ ఊపిరితిత్తులలో చేరిన వైరస్ను శుభ్రం చేయటం, ఇల్లును శుభ్రం చేయటం, సామాజికమైన శుభ్రత అంటే కేవలం ఊడడం కాదు, క్రిమిరహితం చేసే ప్రక్రియలు మన శాస్త్రంలో ఏమైనా ఉన్నాయా? అవి ఆలోచించవలసిన అవసరం లేదా? కాబట్టి ఈ కోణం నుంచి స్టెమినా ఎట్లు పెంచుకుంటాం, ఈ కోణం నుంచి మనం ఆలోచించవలసిన అవసరం ఉన్నది. ఇంకో విషయం ఏంటంటే నాకు అప్పుడప్పుడు అనిపిస్తుంది, పశ్చిమ యూరప్ దేశాలన్నీ కూడా పారిశ్రామికంగా వృద్ధి అయిన దేశాలన్నీ కూడా నష్టపోయినాయి. కానీ తూర్పు యూరప్ దేశాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అక్కడ పెద్ద ప్రభావం చూపెట్టలేదు. కారణం ఏంటి అంటే వాటిని నాశనం చేయాలన్నా, లేకుంటే ఇండస్ట్రీ పారిశ్రామికీకరణ వలన ఆ శరీరంలో ఊపిరితిత్తులు ఖరాబ్ అయినాయా? ఈ కోణం నుంచి కూడా మనం ఆలోచించవలసిన అవసరం ఉన్నది. ఇంకోటి ఏంటంటే, అంటే ఇది కరెక్ట్ కావచ్చు కాకపోవచ్చు. ఉదాహరణకు ఉమ్మెత్త ఉన్నది. ఈ ఛత్తీస్గఢ్,
ఇటువంటి ప్రాంతాలల్లో తప్పనిసరిగా ఉమ్మెత్త శివునికి అభిషేకం చేసేందుకు ఉమ్మెత్తను ఆ శివునికి ప్రతి ఇంట్లో పెంచుతారు. అంటే వాతావరణంలో ఇటువంటి వాటిని నిర్మూలన చేసే ఔషధాలు కానీ మొక్కలు కానీ ఏమన్నా ఉన్నాయా, వాటి విషయంలో ఇదివరకు ఇంప్లిమెంటేషన్ లో ఉన్నాయా, దీని గురించి ఆలోచించవలసిన అవసరం ఉన్నది. మనకు భాగవతంలో అనుకుంటా ఒక ప్రక్రియ కనిపిస్తుంది. ఒక రకమైన వైరస్ వ్యాప్తి చెందినప్పుడు శ్రీకృష్ణుడు దానికి సంబంధించిన చెట్లను మొత్తం నరికివేసింది తన అనుచర బృందంతో. కాబట్టి ప్రభుత్వం ఏదైతే ఉన్నదో ప్రభుత్వ విధానాలు భారతీయ మూలముల మనం వెతకవలసిన అవసరం ఉన్నది. ఉదాహరణకు తులసి, ఎంతసేపు ఏం వాడుతుండ్రు, ప్రభుత్వ విధానాలతో ఎంతమంది పోతారో అర్థం చేసుకున్నారు. క్లోరోక్విన్, తులసి అత్యంతమైన జ్వరహరం, 600 మీటర్ల వరకు ఉన్న శ్లేష్మ సంబంధించిన టీబీ సంబంధించిన వైరస్ను నశింపజేస్తుందని ఆధునిక శాస్త్రం చెప్తుంది. కాబట్టి తులసి ఆకులు తినటం, తులసి చెట్టు రోపణం చేయడం మంచిదే కదా. వెల్లుల్లి, వెల్లుల్లి అత్యుత్తమైన అద్భుతమైన ఒక ఆహారం. అందులో సల్ఫర్ ఉంటుంది. క్రిమిహారం, శ్లేష్మహారం. క్రిమిహారమైన అన్ని కూడా పనిచేసే అవకాశాలు ఉన్నాయి, శ్లేష్మహారమైన పనిచేసే అవకాశాలు ఉన్నాయి కదా. అట్లనే వెల్లుల్లి, తులసి ఇటువంటి భారతీయ పరంపరాగతమైన వాటి మీద ఇంకా అనేకమైన విషయాల మీద ఔషధాలు కూడా ఉన్నాయి. వీటి మీద అధ్యయనం చేయవలసిన అవసరం ఉన్నది. ఆయుర్వేద పండితులు, ఆయుర్వేద అభిమానులు, ఔత్సాహికులు ఈ కోణం నుంచి పరిశీలించి దీన్ని భారతదేశం నుంచి నెట్టివేయవలసిన అవసరం ఉన్నది. థ్యాంక్ యూ నాగభూషణ్ గారు, థ్యాంక్ యూ నాగభూషణ్ గారు, థ్యాంక్ యూ. ఇప్పుడు మన హరిభూషణ్ గారు 2 నిమిషాలు మాట్లాడవలసిందిగా. హరిభూషణ్ గారు. అదే అనుకుంటాను అన్న 2 నిమిషాలకు చెప్తలేదు. యా హరిభూషణ్ గారు ప్లీజ్ 2 minutes. హరిభూషణ్ గారు. హలో హరిభూషణ్ గారు. యా ప్లీజ్ హరిభూషణ్ గారు మాట్లాడండి. సమయాభావం వల్ల కొద్ది టైంలో 2 నిమిషాల్లో ప్లీజ్. గుడ్ ఈవినింగ్. ఇప్పుడు ఒక 30-35 ఏళ్ల కిందనే మనం ఒక పాట విన్నాం, నేను రాను బిడ్డో సర్కారు దవాఖానకు అని చెప్పేసి. అది ఆ రోజు ఎంతమందికి ఎట్లా అర్థమైందో కానీ ఈ రోజు అయితే చాలా బాగా అంటే ఆచరణాత్మకంగా అర్థం చేసుకోవడానికి అది ఉపయోగపడుతుంది. అట్లాగే మేడం జ్యోతి రాణి గారు విషయాన్ని చాలా లోతుగా విశ్లేషించారు. అట్లాగే దీని మూలాలు మన దగ్గరనే లేవు, ప్రపంచ బ్యాంకు నూతన ఆర్థిక విధానాల కాడ నుంచి దాని మూలాలు ఉన్నాయనే విషయం చెప్పారు. ఓవరాల్ గా ఒకటే విషయం మేడం చెప్పింది, మిగతా పెద్దలు చెప్పిన దాంట్లో మోరల్ మనకు ఏం కనిపిస్తుందంటే మనకు కావాల్సిన రక్త మాంసాలు అంటే సబ్జెక్ట్ కు సంబంధించిన విషయ పరిజ్ఞానాన్ని అంతా కూడా వాళ్ళు అందించడానికి సిద్ధంగా ఉంది. ఇక ఫీల్డ్ లో పోయి జనాల దగ్గరికి మనం ఎంత దున్నుకుంటాం ఎంత చేస్తాం అనేది మన శక్తి సామర్థ్యాన్ని బట్టి ఉంది. కాబట్టి మేడంకు ప్రత్యేకించి ఎన్నిసార్లు అభినందనలు చెప్పినా తక్కువ, ఎందుకంటే విషయాన్ని అంత సూటిగా వివరించగలిగారు. అంతే సూటిగా మన జనాలకు పోగలిగి మన శక్తి సామర్థ్యాన్ని మనం ఇక్కడ వినియోగించుకోగలిగితే ఇంతకంటే మించిన అవకాశము, ఇంతకంటే మించిన సజెషన్స్, విషయ పరిజ్ఞానం మనకు రాదు. కాబట్టి మనం చేయాల్సింది మనకు రక్త మాంసాలను అందించే మేధావులు పెద్దలు మన దగ్గర ఉన్నారు. ఆ విషయ పరిజ్ఞానాన్ని మనం సంగ్రహించి జనాలకు పోవడం మన కర్తవ్యంగా మనం భావించి ఆ వైపు మనం అడుగులేద్దామనే విషయంతో నేను ముగిస్తాను. థ్యాంక్ యూ హరిభూషణ్ గారు. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ. ఇప్పుడు పుల్లూరు సుధాకర్ గారు ప్లీజ్ సార్ 2 minutes లో కంప్లీట్ చేయండి. పుల్లూరు సుధాకర్ గారు ప్లీజ్ సార్. యా థ్యాంక్ యూ. ఎస్విఎస్ క్రాంతి కుమార్ ప్లీజ్. క్రాంతి కుమార్. Hello. Yeah, please. Yeah. Good evening, one and all. Yeah, but it has been a marathon session, in fact, and a very enlightening session. Hearing to all those people who were speaking on this particular topic and giving out their own perspectives on this, backed by a very factual data. So I'll try to keep it very brief because of the paucity of time. So first of all, when we speak about the private healthcare sector in India, it is a very robust business for everyone, and in fact many countries are vying very hard to become part of the private healthcare sector in India,
and take out their own chunk of profits from it. One research or one projections actually says that the private health medical tourism in India will grow at 200% annually. So this is the projections which the private healthcare sector in India has, and that is the reason why many private, many private entities are coming to be part of the private healthcare sector in India. And when we speak about the genesis of private healthcare sector in India, we have to speak about the 1991 globalization. Because of that, after globalization only, there has been a very high spike in terms of the private players in healthcare system in India. And I'll just speak about few statistics which will give some kind of an understanding as to how things are happening in India after privatization or globalization. One thing is that in India, as per the National Crime Records Bureau data, 0.38 million people are committing suicide because of lack of what you call healthcare facilities. శ్రీనివాస్ So, గారు యా యా చెప్పండి శ్రీనివాస్ గారు చెప్పండి చెప్పండి. ఏంటంటే విషయం పట్ల ఆమె జ్యోతిరాణి గారు బాగా చెప్పారు. దాన్ని బట్టి ఓకే. మన ఉద్యమం, మన తెలంగాణ జనవేదిక ఏం చేయగలుగుతుంది, ఏం చేద్దామని మన మిత్రులు చెప్పాల్సింది. కానీ అందరూ ఉపన్యాసం ఇస్తే అందరూ ఇవ్వగలుగుతారు. దయచేసి అలాంటి ఓకే వద్దని చెప్పి నేను మనవి చేస్తున్నా. మీరు వేరే రకంగా ఓకే అనుకోవద్దు ప్లీజ్. రైట్ రైట్ థ్యాంక్ యూ ప్రసాద్ గారు థ్యాంక్ యూ రైట్ రైట్ గో హెడ్ క్రాంతి ప్లీజ్ గో హెడ్. it is not about actually giving data, but rather Okay. just trying to throw a light on one particular aspect, because no one has thrown a light as to how many people are committing suicide because of lack of medical facilities. And we as humans should be humane enough to understand that particular point. So it is 0.38 million people who are committing suicide. So that particular share is 21% of all those committing suicide in India. This is between 2001 and 2015. So we have to understand the gravity of situation. And second point, when we actually have to fight about creating a very good healthcare infrastructure under public domain, there is a very big cartel against which we have to fight. The World Bank and also United Kingdom's Department for International Development, these are some of the entities which push privatization in developing countries. And the policy based lending is where the World Bank has real power. They push to the wall when there is requirement of funding in developing countries, and then push their agenda. So there is a very big cartel against whom we have to fight. It is not just like creating a representation and then going ahead and standing before a collectorate and giving that paper to collector for the sake of photo ops. There is a very big cartel against which we have to fight. So we have to be very planned in terms of our approach. We have to, as Jyotirani was she was saying, Professor Jyotirani ma'am was saying, we have to bring a kind of awareness amongst public so that there should be a proactive citizens who come on streets and fight. And we can achieve some plausible achievement only if we go by protest, not by what you call prayers or petition. We have to go by protest. And for protest, we need to have very good bargaining power. And we will have bargaining power in democracy only when we have numbers. It is only numbers which count here. So as broader base as possible, we have to build for Telangana Jana Vedika to fight on these aspects. For that, we have to build awareness amongst public. So this is my take on this. Thank you so much. క్రాంతి థ్యాంక్ యూ రవీంద్ర ప్రసాద్ గారు మీ సలహాలు సూచనలు, యువర్ సజెషన్స్ ప్లీజ్ రవీంద్ర ప్రసాద్. యా నమస్కారం. రవీంద్ర ప్రసాద్ ఒక్క నిమిషం సుధాకర్ మాట్లాడండి. శ్రీనివాస్ గారు వినబడుతుందా నేను మాట్లాడేది? వినబడుతుంది సార్. ప్లీజ్ కంప్లీట్ 2 minutes విత్ ఇన్ 2 minutes. ప్లీజ్ సార్ ప్లీజ్. ఓకే. ఇప్పటిదాకా మాట్లాడిన మిత్రులందరికీ, పెద్దలందరికీ నా నమస్కారం. అయితే చాలా వరకు మనం మాట్లాడుకున్న విషయాలు కూడా పరిస్థితి ఎంత అలార్మింగ్ గా ఉందో, ప్రైవేట్ ఆసుపత్రుల్లో ఎంత దోపిడీ జరుగుతుందో, గవర్నమెంట్ వ్యవస్థ ఎంత నిర్వీర్యం అవుతుందో మాత్రమే మనం ఇప్పటిదాకా మన వాళ్ళంతా మాట్లాడారు. వాస్తవానికి అదే మనకేం కొత్త విషయం కాదు. పాండమిక్ వచ్చిన తర్వాతనే మన ప్రజారోగ్య వ్యవస్థ నగ్న స్వరూపం బయటపడ్డది అనేది మాత్రం వాస్తవం కాదు. చాలా రోజుల నుంచి ప్రజారోగ్య వ్యవస్థ స్వరూపం మనం తెలుసుకుంటూనే ఉన్నాం. మేధావులు అందరికీ, విద్యావంతులందరికీ కూడా పబ్లిక్ హెల్త్ సిస్టమ్ ఎట్లా పాడిందన్న విషయం కూడా అందరికీ తెలుసు.
మరి అంత తెలిసినప్పుడు కూడా మొన్న కూడా లాన్సెట్ రిపోర్ట్ కూడా చాలా స్పష్టంగా చెప్పింది. తెలంగాణలో ప్రజారోగ్య వ్యవస్థ ఎంత దారుణంగా ఉందనేది చెప్పింది. తర్వాత మొత్తం వల్నరబిలిటీ ఇండెక్స్ లో తెలంగాణ 3వ స్థానంలో ఉన్న విషయం కూడా లాన్సెట్ నివేదిక చాలా స్పష్టంగా చెప్పింది. మనందరికీ తెలుసు అసలు వ్యవస్థ ఎంత అధ్వానంగా ఉందనేది. పోతే ఎన్నడూ కూడా మన ప్రజారోగ్య వ్యవస్థ గురించి మనం ఎప్పుడూ మాట్లాడలేదు. అన్సర్టెన్ గ్లోరీ అనే పుస్తకంలో అమర్త్య సేన్ చాలా స్పష్టంగా చెప్తారు. దాదాపుగా ఒక 15-20 ఏళ్ల నుండి ఇటు మీడియాలో కానీ, ఇటు డెమోక్రటిక్ పాలసీస్ లో కానీ, ప్రజల దగ్గర నుంచి కానీ విద్యకు ఒక ప్రాధాన్యత గురించి ఎన్నడూ కూడా ఒక ఉద్యమం కానీ, పత్రికల్లో ఆర్టికల్ కానీ, మీడియాలో డిబేట్స్ కానీ జరగలేదనేది అన్సర్టెన్ గ్లోరీలో అమర్త్య సేన్ గారు స్పష్టంగా చెప్పడం జరిగింది. మనమంతా COVID-19 ఎటువంటి దారుణమైన పరిస్థితిని క్రియేట్ చేసిందో మనం మాట్లాడుతున్నాం తప్ప మనం ఏం చేయాలన్న విషయం మాత్రం స్పష్టంగా మాట్లాడటం లేదు. ఇప్పటికైనా కూడా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా పెద్దలందరికీ, ఇప్పుడు పాండమిక్ వచ్చిందని కాదు, ప్రజారోగ్య వ్యవస్థ అనేది బాగుపడవలసిన అవసరం ఉంది. అది మాత్రమే ఖచ్చితంగా మరి పేద ప్రజలందరికీ, మనటువంటి వాళ్ళందరికీ కూడా వైద్య సౌకర్యాలు అందించగలుగుతుంది. దేశంలో కనుక మనం చూసినట్టయితే అవుట్ ఆఫ్ పాకెట్ ఎక్స్పెండిచర్లు 4,83,000 కోట్ల రూపాయలు కేంద్రం మనం వైద్యానికి ప్రభుత్వాలు ఖర్చు పెడితే అందులో 60% దాదాపు 3,63,000 కోట్ల రూపాయలు ప్రజలే ఖర్చు పెడుతున్నారు. అంటే ప్రజారోగ్య వ్యవస్థకు ప్రభుత్వాలు ఇంత తక్కువ ప్రాధాన్యత ఇస్తుందో మనకు స్పష్టమవుతుంది. అలాగే మొన్న మనకు తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ చెప్పిన ఒక మాటతో నేను ముగిస్తా. అసలు హెల్త్ వ్యవస్థ అనేది ఎంత అనాదరణీయంగా ఉంది, వాళ్ళు ఎంత విస్మరిస్తున్నారు, ప్రభుత్వానికి ఎంత నిర్లక్ష్యం ఉంది అంటే, మొన్న ఒక సమీక్షా సమావేశంలో ఆయన ఏం చెప్తాడు అని అంటే, కరెంటు కొరత తీర్చేసినాం, మంచినీళ్ళ కొరత తీర్చేసినాం, వ్యవసాయం కుదుట పడుతున్నది, ఇక హెల్త్ వ్యవస్థ కూడా సెట్ అయిపోయింది, ప్రైవేటు దోపిడీ ఆగిపోయింది, తెలంగాణలో హాస్పిటల్స్ లో ఓపీ పెరిగింది, ఇక హెల్త్ వ్యవస్థ గురించి మనం మాట్లాడేది లేదు, ఇప్పుడు విద్యా వ్యవస్థ గురించి, రెవెన్యూ ప్రక్షాళన గురించి మాట్లాడదాం అన్నాడు. అంటే ఆయన అవగాహన హెల్త్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఎంత అధ్వానంగా ఉందో ఒకప్పుడు ప్రపంచ నివేదికల్లో ఇప్పుడు చెప్తూ ఉంటే దాన్ని ఆయన విస్మరించి ఇక్కడ తెలంగాణలో వైద్య రంగం చాలా అమోఘంగా పనిచేస్తుందని చెప్తున్నారు. అంటే దీన్ని బట్టి మనకు తెలిసేది ఏంటంటే పాలక వర్గాల అభిప్రాయాలు, అవగాహన ఎటువైపు ఉన్నదనే విషయం మనకి ఇక్కడ చాలా స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది. కాబట్టి నేను అంటున్నా, ఇప్పుడు రావాల్సింది ప్రజల్ని మోటివేట్ చేస్తూ సంక్షేమ పథకం కావాలా, విద్య వైద్యం కావాలా అని చెప్పి మనం ప్రజల్ని మోటివేట్ చేసే రోజులు వచ్చేసినాయి. ఇన్ని రోజులు వైద్యానికి విద్యకున్న ప్రాధాన్యత మనకు తెలిసి కూడా మనం మౌనంగా ఊరుకున్నాం మనం. కానీ ఇప్పుడు ఆ పరిస్థితి మారిపోయింది. ఇంకొకసారి కోవిడ్ అటువంటి మరో వైరస్ కనుక సృష్టింపబడితే మాత్రం భారతదేశంలోని 130 కోట్ల జనాభా నిశ్శేషమయ్యే అవకాశం కూడా త్వరలోనే ఉంటుంది. ఈ ప్రభుత్వ విధానాలు, హెల్త్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కనుక డెవలప్ కాకపోతే. కాబట్టి ఆ విషయంలో ప్రజల్ని ముందుగా మనం చైతన్యవంతం చేస్తూ ముందుకు పోవాల్సిన అవసరం ఉందని చెప్పి నేను భావిస్తున్నా. థ్యాంక్ యూ. ఒక చిన్న విజ్ఞప్తి, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ డిస్కషన్ మనం చేస్తున్నాం, ఇది కంటిన్యూస్ గా నడుస్తున్నది. నేను ఒక 15 మినిట్స్, మన 7:45 ఎండ్ కావాల్సింది, 15 మినిట్స్ ఎక్స్టెండ్ టైం రిక్వెస్ట్ చేసిన, వాళ్ళు గ్రాంట్ చేసినారు. ఎవరు మాట్లాడినా దయచేసి మీరు ఈ హాఫ్ అన్ అవర్ లో, ఈ 20 మినిట్స్ లో మాట్లాడవచ్చు. థ్యాంక్ యూ. రవీంద్ర ప్రసాద్ గారు ఒక నిమిషంలో కంక్లూడ్ చేయండి. రవీంద్ర ప్రసాద్ గారు. నెక్స్ట్ జేమ్స్ ఉన్నారు. ఓకే జేమ్స్ ఉన్నారు సార్. ఓకే రవీంద్ర ప్రసాద్ గారు 1 మినిట్. లక్ష్మి గారు వెళ్ళిపోయినట్టున్నారు. వాళ్ళు వేరు. అవును చూసాను. రవీంద్ర ప్రసాద్ గారు. అన్మ్యూట్ చేసుకొని మాట్లాడు రవీంద్ర ప్రసాద్. ఒకటే నిమిషం తీసుకుంటా నేను. గత కొన్నేళ్ల నుంచి అన్ని పార్టీలు, ప్రజా సంఘాలు, ప్రగతిశీల ప్రజా సంఘాలు కూడా గ్లోబలీకరణ గురించి, ప్రపంచ గ్లోబలీకరణ గురించి మాట్లాడింది. గత 10-20 ఏళ్ల క్రితం రాను రాను ప్రపంచవ్యాప్తంగా గ్లోబలీకరణ చుట్టేసి మన ఇండియాను కూడా చుట్టేసింది. ఇక్కడున్న వైద్య వ్యవస్థను, ఆ తర్వాత విద్యా వ్యవస్థను నిర్వీర్యం చేసింది. దాంతో పాటు అన్ని పార్టీలలో ఉన్న నాయకులను, పార్టీలను అన్నిటినీ ప్రగతిశీల కొన్ని సంఘాలను కూడా మూసేసే ప్రయత్నం అది చేసింది. దాని వారి ప్రగతిశీల సంఘాలను కూడా మూసేసి ఈ గ్లోబలీకరణ, ప్రపంచ గ్లోబలీకరణలో భాగంగా ఆయా గవర్నమెంట్, మన కేంద్ర రాష్ట్ర గవర్నమెంట్ కూడా ఆ తోవలో నడవడానికి సిద్ధపడ్డాయి. ఇప్పుడు మనం చేయాల్సిన కర్తవ్యం ఏంటంటే
గత 15 ఏళ్ల క్రితం చేసిన పార్టీలు కానీ, ప్రగతిశీల ఉద్యమ సంఘాలు కానీ ఏవి కానీ చేయలేని దుస్థితిలో మన ప్రజలు మనము అందరం ఉన్నాం. ఇప్పుడు కరోనా పేరుతోని ఒక మహమ్మారి లాంటిది మనం చుట్టేసింది. ఈ సమయంలో ఓన్లీ మన తెలంగాణ జనవేదికే ఒక గురుతర బాధ్యతగా ప్రజల కోసం చేయడానికి సిద్ధపడి ఈ చర్చ ముందుకు తీసుకొచ్చింది. దీన్ని మనం ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లి దీన్ని ఎంత ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలంటే మనం చేయగలిగితే ప్రప్రథమము మనం ఈ మొత్తం నేషనల్ వైజ్ గా మనమే మొదటి వాళ్ళు, మన తెలంగాణ జనవేదిక మొదటి వాళ్ళుగా ఈ చర్చలలో కానీ ఉద్యమం తీయడంలో కానీ మనమే మొదటి వాళ్ళు నిలిచిపోతాము. ఈ అన్ని ఉన్న సంఘాలు అన్ని ఆల్ ప్రగతిశీల పార్టీలు కూడా అన్ని కూడా ఏం చేయలేని దుస్థితిలో పడిపోయినాయి, నిర్వీర్యంలో పడిపోయినాయి. ఇప్పుడు మనమే గలమెత్తుతున్నాం, మనమే తెలంగాణ జనవేదిక గలమెత్తుతుంది. ఇది మనం ప్రజల్లోకి తీసుకోవాల్సిన అవసరం మన పైన ఉంది. ఈ గురుతర బాధ్యత మన పైన ఉందని నేను భావిస్తున్నా. ఆకుతోట జ్యోతిరాణి గారికి నా వందనం సమర్పిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ రవీంద్ర ప్రసాద్ గారు. ఇప్పుడు జేమ్స్ ప్రశాంత్. హలో జేమ్స్. Hello, can you hear me? Yeah, please. Yeah. I would like to make a quick comment from the perspective of a historian on public health. So what I would like to say is that the public health falls under the realm of national security. National security has many features, and public health is among the most important of it. And how this started, how public health came to be handled by the governments, it started with the wars in Europe, the World War I, starting from World War I, when the governments, the state wanted support of the public to fight their wars against other kingdoms, other states in Europe. And for that, they started working towards giving more health services for the public. And from here, the notion has started that the public health should be an important aspect of security of society, and because it as well gives security to the nation and the state. And so in that way, before that, there was nothing, there was no safety net in terms for the health of the public about 100 years ago, and it developed slowly. And this has happened over time, and now society is better for it. And here I would how Professor Madam Jyotirani has said that governments should have the first hand in dealing with public health. That what she said was very, very important, and it should be so. And I really feel that especially public health should be out of private hands, most of it, like how it is in Europe, in France, and in Germany, and other Sweden, Netherlands, and most of the other countries where government handles public health. So because it falls under the national security realm. Thank you, Srinivas Garu, thank you, Ram Garu, and thank you so much, Madam Professor Jyotirani. Thank you, Prashant. James, thank you, Prashant, thank you. And now Gunda Ashok Kumar, please. Gunda Ashok Kumar. Please conclude within 2 minutes. Namaste, sir. Andariki, sir. సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ అన్నిటికంటే ముఖ్యమైన విషయం సార్, అధికారం అనేది ఎవరికైతే ఉంటుందో వాళ్ళు పబ్లిక్ సెక్టర్ ని స్ట్రెంథెన్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది, అందరికి తెలిసిందే. అయితే గత కొన్నేళ్ల సంది మనం పరిశీలిస్తున్నట్లయితే ప్రజలు పేద వర్గాల నుంచి వ్యక్తులని ఎలక్షన్లు గెలిపించడం అనేది జరగటం లేదు. పేద వర్గాల నుంచి
మేధావులు కానీ పేద వర్గానికి ప్రజల్ని ఎలక్షన్లు వాళ్ళు నిలబడ్డప్పుడు, వాళ్ళు నిజాయితీగా నిలబడ్డప్పుడు పేద ప్రజల యొక్క పరిరక్షణ కోసం వాళ్ళు ఎన్నో మార్గాలు సూచిస్తున్నప్పుడు కూడా వాళ్ళని ఎన్నుకోవడంలో మనం విఫలమవుతున్నాం. మరి పేద వర్గాల నుంచి వచ్చేటువంటి వాళ్ళని మనం ఎన్నుకోకుండా కేవలం బాగా డబ్బున్న వాళ్ళని మనం ఎన్నుకుంటున్నప్పుడు పబ్లిక్ సెక్టర్ అనే వాళ్ళు ఎందుకు స్ట్రెంథన్ చేస్తారు? ప్రైవేట్ సెక్టర్ అని చెప్పినటువంటి వాళ్ళు కోట్ల రూపాయలు కుమ్మరించి ఎలక్షన్ నిలబడి వాళ్ళు గెలుస్తూ ఉన్నప్పుడు, ప్రజలు వాళ్ళు గెలుస్తూ ఉన్నప్పుడు, పేద ప్రజల కోసం పోరాడే వాళ్ళని మనం ప్రజల కోసం పోరాడే వాళ్ళని మనం గెలిపించడంలో మనం విఫలమైనప్పుడు పబ్లిక్ సెక్టర్ ఎట్లా స్ట్రెంథన్ అవుతుంది? అది కాస్త ఆలోచించవలసిందని ప్రొఫెసర్ గారిని మరి మిగతా మేధావులను. థ్యాంక్ యూ గుండా అశోక్ కుమార్ గారు, థ్యాంక్ యూ వన్స్ అగైన్. అండ్ ఉమామేశ్వర్ గారిని 2 నిమిషాలు మాట్లాడవలసిందిగా. ఉమామేశ్వర్ రెడ్డి గారు, జస్ట్ విత్ ఇన్ 2 minutes. ఉమామేశ్వర్ గారు, యా అన్న నమస్తే అన్న. ఈ హలో, వాయిస్ బ్రేక్ అయింది, మాట్లాడు. వేరే స్పీకర్ ఛార్జ్ ఇవ్వని ఆల్రెడీ మాట్లాడుకో. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఉమా, థ్యాంక్ యూ ఉమామేశ్వర్, థ్యాంక్ యూ. మనోజ్ 1 minute లో మాట్లాడండి. మనోజ్ రెడ్డి. అందరికీ నమస్కారం అండి. ముందుగా మా గురువు గారు పెద్దలు పురుషోత్తమరావు గారికి నమస్కారాలు తెలుపుకుంటూ, కొన్ని వందల సంవత్సరాల క్రితమే ఒక ఆల్ హ్యూమన్ రిలేషన్స్ ఆర్ ఫైనాన్షియల్ రిలేషన్స్ అని ఒక మహానుభావుడు అన్నాడు. దట్ లెట్ ఇట్ బి ఎ డాక్టర్, ఏ పేషెంట్. ఇప్పుడు ఎట్లయిపోయిందంటే పరిస్థితి, మానవుడికి సంబంధం కేవలం డబ్బుతో సంబంధం అన్నట్టే అయిపోయింది. The day humans started ruining the nature, the same time itself the beginning of destruction of human is started అని నా ఫీలింగ్. ఎప్పుడైతే నేచర్ ని నువ్వు కొలాప్స్ చేయడామని చూసినావో, the time immediately nature started showing it. Just nature thrown a small weapon అనిపిస్తుంది through this కరోనా అనేది. కాబట్టి ఇప్పుడు ఏది చూసినా ఇప్పుడు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ బ్లేమ్ చేసినా, స్టేట్ గవర్నమెంట్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్స్ బ్లేమ్ చేసినా ఏదైనా నష్టపోయేది మామూలు మానవుడు నష్టపోతున్నాడు. కాబట్టి సరే ఈ రోజు అన్ని ప్రైవేటైజేషన్ చేసుకుంటా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ పోతుంది. వై అఫ్ కోర్స్ హోల్ కార్పొరేట్ సెక్టార్ ఇస్ మేనేజింగ్ ద హోల్ సిస్టమ్ ఆఫ్ దిస్ గ్రేట్ నేషన్ అని అనిపిస్తుంది. అఫ్ కోర్స్ ఇప్పుడు అంబానీ గారే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎన్నో గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్ వై వోంట్ టేక్ ఓవర్ అండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదో నువ్వు గ్యాడ్జెట్, జియో ఫోన్ అది ఇది అని చేసే బదులు ఈ కెన్ టేక్ ఓవర్. ఆయనకే మంచి పేరు వస్తుంది, ఇంటింట్లో ఆయన ఫోటో పెట్టుకుంటారు. మరి గది చేయకుండా మామూలు మానవుని ఇంట్లోకి పోతుంది నీ పేరు, మామూలు సామాన్యుడు అతి సామాన్యుడు ఇంట్లోకి పోతుంది. కాబట్టి డూయింగ్ దట్, ఇన్స్పైట్ ఆఫ్ డూయింగ్ దట్, ఏదో జియో ఫోన్స్ అది ఇది అని చెప్పుకుంటా ఇదంతా మళ్ళీ బిజినెస్, మేకింగ్ ఏ బిజినెస్ విత్ ద పీపుల్, దట్స్ ఆల్. కాబట్టి ఏదున్నా మా పెద్దలు గురువు గారు చెప్పినట్టు కార్ల్ మార్క్స్ భావాలు, మహాత్మా గాంధీ సిద్ధాంతాలు ఈ రెండూ కలిపితేనే రేపు దేశానికి కానీ మానవాళికి కానీ మంచి అవుతుంది అని ఒక తపన, అంతే గాని అట్లనే రామన్నకు ఆ భగవంతుడు ఇంకా ఇట్లాంటి మీటింగ్స్ ఎన్నో నడిపియాలని కోరుకుంటూ సెలవు చేసుకుంటున్నాను. నమస్కారం. థ్యాంక్ యూ మనోజ్ రెడ్డి గారు. ఇంకెవరైనా మిత్రులు ఎవరైనా మాట్లాడుతుంటే విత్ ఇన్ 2 minutes లో కంప్లీట్ చేయండి. ఇంకెవరైనా ఫ్రెండ్స్? అయిపోయింది, టైం అయిపోయింది ఆల్రెడీ, జూమ్ మీటింగ్ టైం అయిపోయింది. నమస్తే సినన్న. మన జనవేదిక మన పెద్దలకు అందరికీ నమస్కారము. ఇప్పుడు ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యము. ఈ భూమి పుట్టినప్పటి నుంచి ఎవడైతే ఏ మనిషి అయితే ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకుంటాడో వాడు బతుకుతాడు. ఇప్పుడు అది మనిషికి వచ్చేసింది ఆ తెలివి. ఇక ఆరోగ్యంగా ఉండోడే బతుకుతాడని తెలిసిపోయింది. ఇక ఎన్ని కోవిడ్లు వచ్చినా ఏమన్నా వచ్చినా కానీ ఇలాంటి వాడు తెలిసిపోయింది. ఇప్పుడు మాస్క్ కట్టుకోవాలనేసి, శుభ్రంగా ఉండాలనేసి. ఇక ఎన్ని గవర్నమెంట్లు ఏ
నాన్ గవర్నమెంటల్ కానీ మన ప్రజావేదిక నుంచి ఎంత సలహాలు ఇచ్చినా కానీ ఎంతమంది పాటిస్తున్నారో నేను స్వయంగా మా ఏరియాలలో చూస్తున్నాను. ఎవరైతే హెల్త్ కేర్ తీసుకుంటారో వాళ్ళే బతుకుతారని నేను భావిస్తున్నాను. ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు సీనన్నకు, రామన్నకు, మనోజ్ అన్నకు, మా గురుగారు పురుషోత్తరం సార్కి ధన్యవాదం. థ్యాంక్ యూ శ్యామ్. థ్యాంక్ యూ శ్యామ్. డాక్టర్ గడ్డం కృష్ణ గారు మీరు ఏమైనా మాట్లాడతారా? హలో కృష్ణ గారు. హలో హలో. ఓకే, అచ్చా. ఒకటి, గుడ్డు కరుణాకరు రంగశాయిపేటు నాకు చాలా పాత మిత్రుడు. ఆయన ఒక ప్రశ్న వేసినాడు. ఒకటి, మీరు ఇన్ని సమావేశాలు ఏర్పాటు చేస్తున్నారు, ఈ సమావేశాల సారాంశాన్ని ప్రజలకు పోతున్నదా లేదా, ప్రజలు చైతన్యమవుతున్నారా లేదా అనేది ఆయన ఒక ముఖ్యమైన ప్రశ్న వేసినాడు. దీనికి కరుణాకర్ నువ్వు మాట్లాడదనుకుంటే మాట్లాడొచ్చు. అయితే తెలంగాణ జనవేదిక 7 సంవత్సరాలు చేస్తున్న కృషి ఈరోజు ఇంతమంది తెలంగాణ జనవేదిక గురించి మాట్లాడుతుండ్రంటేనే ఇది ప్రజలకు పోయినట్టు. కాబట్టి ఇది ప్రజలకు పోలేదనేది అవాస్తవం. రెండవది, మేము ఈరోజు ఇంత కోవిడ్ టైంలో కూడా ఇంతమంది, దాదాపు ఇలా 40 మంది, వాళ్ళకు ప్రజల పట్ల ఉన్న ప్రేమ, ప్రజలతోని కావలసిన వాళ్ళకు అనేకమైన సంబంధాలతోని ప్రజలు ఇంత నష్టపోతుండ్రని చెప్పి ఈ తెలంగాణ జనవేదిక వీళ్ళు ఎందుకు ఇంత కృషి చేస్తుండ్రని ఈ మీటింగ్ లో జాయిన్ అయినా. కాబట్టి ఈ ప్రజలతోని ఖచ్చితంగా ప్రజలకు మేము వెళ్తున్నాము, ప్రజలకు వార్త పోతుంది, ప్రజలు చైతన్యవంతులు అవుతారు, ఖచ్చితంగా అవుతారని మేము ప్రగాఢ విశ్వాసంతోనే, నిబద్ధతతోనే నడుపుతున్నాం. కాబట్టి దీనికి మీద మీరు ఏమాత్రం అనుమానం పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. రాబోయే 2-3 నెలల్లో తెలంగాణ జనవేదిక ఒక తెలంగాణలోనే కాకుండా యావత్తు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో దీని యొక్క ప్రభావం మీకు కనిపిస్తుంది. మీరు దీని మీద ఏమాత్రం అనుమానం పెట్టుకోవద్దని చెప్తున్నా. కృష్ణ గారు వచ్చినారు, మాట్లాడతారా సార్? యూ వాంట్ టు స్పీక్ సంథింగ్? హలో. Yeah. Go ahead. Sir, good evening, sir. Good evening. Sir, just 1 minute. Sir, good evening, madam. మేడం మాట్లాడినటువంటి అంశాలతో ఏకీభవిస్తూ ఈరోజు కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్ అన్నీ కూడా పబ్లిక్ సెక్టార్లోనే ఉంటే గనక ప్రజా ఆరోగ్యాన్ని, ప్రజా వైద్యాన్ని అందరికీ కూడా ప్రజలకు అందిస్తాం అనేది చాలా స్పష్టంగా తేలిపోయింది. ఇవాళ ప్రభుత్వాలు వైద్యాన్ని ఒక వ్యాపారంగా చేసి కార్పొరేట్ శక్తులకు, కార్పొరేట్ డాక్టర్లకు, నర్సింగ్ హోమ్లకు కూడా వాళ్ళకు వ్యాపార దృక్పథంతో నడుస్తున్నటువంటి పరిస్థితిని మనం చూస్తా ఉన్నాం. నిజంగా ఈ ప్రభుత్వాలకు ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి పేద ప్రజల పట్ల ఆరోగ్యం అందించాలన్నటువంటి ఆకాంక్ష కనుక ఉంటే తప్పనిసరిగా మొత్తం కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్ అన్ని కూడా పబ్లిక్ సెక్టార్లోకి టేక్ ఓవర్ చేసుకోవాలా. ప్రజా వైద్యాన్ని అందించాల్సినటువంటి అవసరం కూడా ప్రభుత్వాల మీద ఉంది. దానికోసం ప్రజా ఉద్యమాలు నిర్మించాల్సినటువంటి అవసరం కూడా ఉందని చెప్తూ ఈ వేదిక నుండి మొత్తం అట్లాంటి నినాదాన్ని, అట్లాంటి స్లోగన్ కనుక ప్రభుత్వానికి అందించాలనేదే నేను కోరుకుంటాను. థ్యాంక్ యూ అనండి. హలో. థ్యాంక్ యూ. అధ్యక్షుల వారు, మేడం ఏమన్నా మాట్లాడతారా? మేడం ఉన్నారా లైన్ లో? ఉన్నారు. జ్యోతిరాన్ మేడం ఉంది. మేడం మీరు ఏమైనా కంక్లూడింగ్ రిమార్క్స్ చెప్తే. మేడం ఏమైనా కంక్లూడ్ చేస్తారా? మీరు ఏమైనా కంక్లూడ్ రిమార్క్స్ ఏమైనా? మేడం ఓకే మాట్లాడండి మేడం ప్లీజ్. తర్వాత ఆక్స్ఫామ్ రిపోర్ట్ కూడా ఏం చెప్తుంది అంటే విద్య, వైద్యం రెండు కూడా ప్రభుత్వ రంగంలోనే ఉండాలి. అటువంటప్పుడే కనీసం మానవాభివృద్ధి దిశగా సమాజాన్ని అడుగులు వేయడానికి సాధ్యమవుతుంది అని చెప్పి చెప్తారు. కానీ
అందుకని మనం ఏ నినాదంతో ఒకటి ప్రజలు చైతన్యవంతం చేసి ముందుకు పోవాలి, ప్రభుత్వాల మీద ప్రెజర్ తీసుకురావాలని చెప్పి అనుకున్నాం కదా. అంటే మన నినాదం ఏమి ఉండాలి అంటే మొత్తం హాస్పిటల్స్ ని అసలు హెల్త్ స్ట్రక్చర్స్ లో ఉన్న అన్ని కార్పొరేట్ కావచ్చు, ప్రైవేట్ కావచ్చు, అన్నిటిని నేషనలైజ్ చేయాలండి. మొత్తం నేషనలైజ్ చేస్తేనే అప్పుడు ఆరోగ్య రంగంలో మొత్తంగా ఆరోగ్య రంగ నిర్మాణాలు అన్ని కూడా ప్రభుత్వ రంగంలోనే ఉంటాయి. అప్పుడే హెల్త్ ఫర్ ఆల్ మెటీరియలైజ్ అవుతుంది, ప్రజలందరికీ ఆరోగ్యం ప్రాథమిక హక్కుగా అందుబాటులోకి వస్తుంది. ఆ దిశగా మనం తెలంగాణ జనవేదిక ఎటువంటి స్ట్రాటజీస్ రూపొందిస్తుంది, ఏం చేస్తుంది అని చెప్పి చర్చించుకోవాల్సినటువంటి అవసరం. నాకు మరొకసారి అవకాశం ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు చెప్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ మేడం, థ్యాంక్ యూ. అయితే ఇప్పుడు 2 విషయాలు ఇక్కడ మనం గమనించాల్సిన అవసరం ఉన్నది. ఒకటి, ప్రజా ఆరోగ్య వ్యవస్థనే కాకుండా విద్యా వ్యవస్థను, వైద్య వ్యవస్థను కంప్లీట్ గా పాలకులు చేతులెత్తేసిన వైనం మనం చూస్తున్నాం. అయితే దీనికి కారణాలు 2 ఉన్నాయి. ఒకటి ఓట్ బ్యాంక్ రాజకీయాలు, 2 పాపులిస్ట్ స్కీమ్స్. ఓట్ బ్యాంక్ రాజకీయాలతోని వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, ఓటర్స్ కు డబ్బులు ఇచ్చేసి ఆ ఎలక్షన్ లో వాళ్ళు గెలిస్తే సరిపోతుంది అనేది ఒక కారణం. రెండవది పాపులిస్ట్ స్కీమ్స్. అసలు ఆరోగ్యం అనేది ఒక మన జీవన విధానం, జీవించే హక్కు అని కూడా ప్రభుత్వాలు, పాలకులు మర్చిపోయినారు. కేవలము వాడికి రోగం వస్తే వాడు అమ్ముకుంటాడా, ఉన్న ఎకరమో గుంటో 2 గుంటలు అమ్ముకొని వాడు హాస్పిటల్ చికిత్సకి వెళ్తాడు తప్ప మన బాధ్యత లేదనుకుంటారు. మనకు స్వతంత్రం వచ్చిన కొత్తలో పంచవర్ష ప్రణాళికలు పెట్టి ఒక్కొక్క 5 సంవత్సరాలకు ప్రజలకు ఏ విధమైన బాగోగులు చేయాలని ఆ రోజు మొదటి ప్రధానమంత్రి జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారు పెద్ద పెద్ద ప్రాజెక్ట్స్ కట్టినప్పుడు వాటిని, ఆ ప్రాజెక్ట్స్ ఆయన ఆధునిక దేవాలయాలు అన్నారు. ఈ ఆధునిక దేవాలయాలను ఇవాళ కేవలము మన ప్రజలను తప్పుదో పట్టించి ఒక డిస్ఇన్వెస్ట్మెంట్ మినిస్ట్రీ అని పెట్టి ఆ దేవాలయాలను అమ్మి ఈరోజు మళ్ళా ప్రజలకే పెడుతున్నారే తప్ప ఈ పాలకులు ఈరోజు ఏ మాత్రము ఒక ప్రజా సంక్షేమము, ప్రజలతోని ఒక మన ఎకనామికలీ వాళ్ళని ఎట్లా ఎంపవర్ చేయాలనేది కూడా పాలకులు ఆలోచిస్తలేరు. తెలంగాణ జన వేదిక దీని మీద తీవ్రంగా చర్చ చేస్తున్నది. ఒక పాలసీ ఇవాళ అసలు యాక్చువల్లీ దేర్ ఆర్ నో పాలసీ మేకర్స్ ఇన్ ఇండియా. పాలసీ థింకర్స్ లేరు, పాలసీ మేకర్స్ లేరు. కాబట్టి దీని మీదనే తెలంగాణ జనవేదిక నిరంతర ఈ కృషిలో భాగంగా ఒక పాలసీ డాక్యుమెంట్ ను, పాలసీ ఎటువంటి పాలసీస్ తీసుకొస్తే భారతదేశం బాగుపడుతుందని ఒక ఆలోచనతోనే ఈ వేదిక నడుస్తున్నది. దయచేసి మీరందరూ కూడా సహకరిస్తే దీనికి ఇంకా ముందు తీసుకుపోవచ్చు అని తెలియజేస్తూ అధ్యక్షుల మీరు కంక్లూడ్ చేసుకోవచ్చు. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ. తెలంగాణ జనవేదిక జూమ్ ఆన్లైన్ మీటింగ్ కు విచ్చేసినటువంటి ముఖ్య వక్తగా విచ్చేసినటువంటి ప్రొఫెసర్ తోట జ్యోతిరాణి గారికి మా యొక్క తెలంగాణ జనవేదిక తరఫున ప్రత్యేకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు మేడం. అదే విధంగా ఈనాటి ఈ కార్యక్రమంలో జూమ్ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున ప్రొఫెసర్ ఆంజనేయులు గారు, ప్రొఫెసర్ ఎర్రగడ్డ స్వామి గారు, ప్రొఫెసర్ సుధాకర్ గారు అండ్ గుండా అశోక్ కుమార్ గారు, హరిభూషణ్ గారు, క్రాంతి కుమార్ గారు, స్వాతి మిశ్రా గారికి, లక్ష్మీప్రసాద్ గారికి, అనిల్ పులి గారికి, తర్వాత నవీన గారికి, జేమ్స్ ప్రసాద్ గారికి, మనోజ్ రెడ్డి గారికి, ఉమామేయ పేరు పేరున ఒక్కొక్కరికి ఇవాళ జూమ్ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ ఈనాటి ఈ అంశం, ఈనాటి ఈ కార్యక్రమం ఇంతటితోని ముగిస్తున్నాం. తిరిగి వచ్చే సండే మరొక కొత్త టాపిక్ తోని మీ ముందుకు వస్తామని తెలియజేసుకుంటూ ఈనాటి ఈ కార్యక్రమం ఇంతటితో ముగిస్తుంది. థ్యాంక్ యూ, థ్యాంక్ యూ, థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీవన్. థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీవన్. థ్యాంక్ యూ సార్.